sote tuko tayari. Akija nyuma yako kelele, na hiyo sio kelele. Akija nyuma yako kanyaga, 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 sote tuko tayari. Akija kando yako kanyaga, 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 sote tuko. Tumekusanyika, angalia Suzana, sisi wana wako. Tumekusanyika, angalia Suzana, sisi madaktari. Tumekusanyika, angalia Suzana, angalia Suzana, angalia Suzana, angalia Suzana, angalia Suzana, sisi KMPU tumekusanyika, angalia Suzana, sisi KMPU tumekusanyika, angalia Suzana, angalia Suzana. Daktari usilale, daktari usilale, bado mapambano, 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 bado mapambano, 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 bado mapambano. Sim panda, sim sim panda panda, sim panda, sim sim panda panda. Tension, 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 sim sim panda, sim sim panda panda, sim panda, sim sim panda panda. Tension, tension, tension. Comrade power, comrade power. Sisi kama daktari tunasema there is nothing to fear but fear itself. Mahali ambapo tumefika, tumekuwa stripped of our dignity, tumekuwa stripped of all the profession's dignity, and what we are saying is ni sawa, wanaweza tuma vitisho, lakini msimamo wetu ni ule ule. Tutaendelea na mgomo mpaka ile CBA ya 2017 ambao tuliafikiana those 7 years ago itimizwe kwa kikamilifu. Na kwa hivyo leo Kisumu County tutakuwa na a peaceful procession, a peaceful protest. This itakuwa ni in solidarity na madaktari wetu ambao pia wako pale Nairobi. Na watu wengi wanatuuliza kwa nini tutasimamisha mgomo wakati gani? It will take as long as it takes serikali kuamka. Na tunaambia waziri Nakhumicha ya kuwa sio lazima watuonyeshe kuwa hao ndo wako kwa uongozi na kutuonyesha madharau
just to prove a point. Yes. Ile mambo ambayo imeafikiwa katika CBA 2017 is legally binding. Yes. Hakuna haja ya kwenda kwa mkutano ya mazishi kuanza kuaddress madaktari. And yet mkutano ambaye tuko nayo kwa ofisi huko juu hawataki kukuja kusuluhisha mambo ambayo tuko nayo. So we are not attending those funerals. In fact, kazi ya daktari ni prevent those funerals. Lakini kama inamfurahisha wakati kuna funerals ambapo ataenda kuongea mambo ya madaktari. We are saying this strike will only end wakati serikali itaamka na itasema iko CBA 2017 correct. Imetimizwa? Hapana. Situanze kutimiza leo? Correct. Madaktari ndo wao watakimbia. In fact, tutakimbia mbio kutoka mahali tuko maandamano mpaka kwa hospitali. Hawa madaktari iko baadhi yao ambao hawajakuwa posted. Au pia very fast. Unaona tayari wamevaa lab coat. Wataingia na kuanza kuona wagonjwa. Empathize, tuna sympathize na wagonjwa because hatutaki ndugu zetu na madada zetu wapitie kile ambacho wanapitia wakati huu. Lakini tunasema mkiwa na serikali ambaye hawasikii negotiation, hiyo talks ambayo kanisa la Katoliki inataka kuongoza. Shida ni kuwa tumekuwa tukizungumza kwa miaka 7 na serikali, lakini hawatimizi yale ambayo wamesema watatimiza. Right now kile KMPDU inataka is action. Kama niyo CBA wanataka kutimiza, waanze kutimiza, watuambie tunaanza kutimiza tarehe 4 April. And I can assure you, tarehe 4 April saa 2 asubuhi madaktari watakuwa kazini. Tunaambia wagonjwa, wakati huu ni wakati wa kuangalia the kind of leaders we are choosing. Ikiwa iko maswali ya health ambayo watu wanauliza every time kwa mtandao in all these meetings, this is the time ya kuangalia who is serious with their health. Tukieka waziri wa health ambaye ile anafurahia ni kuenda kuzungumza in funerals, that shows a very bad picture for the Minister of Health. Kile angefanya ni hiyo weekend angeita madaktari awaambie okay, niko na solution to this problem. Na sisi tusikize solution yake. We are not mad people. We know that the government is very capable of sorting out these issues. And that is why we negotiated with good faith. Lakini tukianza kuvutana, sisi sio fahali, sisi ni panya tumekaliwa na ndovu. Na Desmond Tutu alisema wakati panya anakaliwa na ndovu, panya haita appreciate your neutrality in that situation. Comrades, power! Power! My name is Dr. Onyango Ndonga. I'm the chairman for KMPDU Nyanza. Ladies and gentlemen of the 4th Estate, today Nyanza branch doctors congregate and protest the contemptuous way in which our national government is treating the profession of medicine. We have seen that we began this strike because we had 21% of our workforce not being posted into their sessions. And that means that work has not been going on the way it's supposed to be. It meant that patients are not being attended the way they are supposed to be. And you've just seen recently statistics coming out showing that we do not have enough doctors in our facilities to take care of our patients. And today, this strike was not an emergency. This strike is a crisis that has been borne by a government that has refused to appreciate that when we have problems, we can sit down, negotiate, and come to an agreement and implement an agreement that we've had. In 2017, we had a strike that lasted 100 days. It culminated into a CBA that was signed and was supposed to be implemented over a period of time. 7 years later, the CBA has not been implemented. 7 years later, we are still striking about interns not being posted on time. 7 years later, we have a new CBA cycle that has not been signed. And therefore, our demands are 3. Mambo ni matatu. Number 1, can we have interns posted and have a document or policy that dictates how internship is going to be handled for the next 5 or foreseeable future? Mambo ya pili, can we implement the CBA of 2017? Because that has already passed. Mambo ya tatu, can we have our new CBA registered in court?
And if all these three demands are met, I can assure you we will go back to work as soon as yesterday. Thank you. We have seen some counties issuing what I can call threats. Yes. Doctors Yes. are saying that there will be unspecified consequences if you don't return to work. What do you have to say about that? Labor relations in our constitution is very clear. There is a way in which you engage workers who are having industrial disputes. So all these threats are coming from people who do not know how to handle their human resource. And that is why we are having a government that we call kakistocratic. People who are not fit to lead are the ones in our offices. They do not know how to handle labor disputes. We can negotiate, we can have strikes, we can protest. All these are legal ways of engaging your employer. And therefore, those threats are illegal. And if any government is going to take any particular action that is illegal, the force that they are going to meet is equal in measure. We might also have to involve ourselves in an illegality, because it looks like now Kenya, people do not respect any laws. Yes. Yes. Niongee kuhusu Anne Waiguru. Kwa majina naitwa Dr. Sande Charo. Mimi ni katibu msimamizi wa muungano wa madaktari tawi la Magharibi. Leo ningependa kusema mambo mawili. Jambo la kwanza ni ushauri kwa gavana wa Kirinyaga, Mheshimiwa Anne Waiguru. Yeye niliona aliweza kutibua mkutano ambao ulikuwa ni wa mazungumzo kati ya muungano wa madaktari na muungano na serikali. Na kwa ukweli ni kwamba yeye hana uwezo wa kuwa mwenyekiti wa mkutano kama ule, kwa sababu tumeona kwamba katika kaunti ya Kirinyaga yeye ni miongoni mwa magavana ambao wanakandamiza wahudumu wa afya. Haheshimu sheria za nchi, haheshimu hukumu zinazotolewa na mahakama. Kuna hukumu iliyotolewa na mahakama ya leba ambayo ameidharau. Haheshimu wosia ambao alipewa na Public Service Commission. Yeye mwenyewe amejichukulia mamlaka mikononi mwake. Yeye mwenyewe amekuwa mwenyekiti wa Public Service Commission, amekuwa judge wa Labor Court, amekuwa gavana wa Kirinyaga, na kwa hivyo anaendeleza utumwa katika kaunti ya Kirinyaga. Na kama serikali iko tayari kwa mazungumzo ambayo yatazaa matunda, wanafaa wahakikishe kwamba magavana ambao wako na rekodi mbaya kama hawa hawaingii katika vyumba vya majadiliano, waweze kuachwa nje, kwa sababu kama wewe ambaye uko na shida na familia yako, una mzozo na bibi yako, huwezi enda kutafuta ushauri kwa mtu ambaye ameshindwa kuikimu ndoa yake. Waiguru ni mmoja wao ya hii shida. Yeye ameshindwa kuikimu ndoa yake na wafanyakazi. Kwa hivyo hana uwezo wa kuja kutushauri ama kutoa suluhisho kwa shida za madaktari. Njia nyingine ni kwamba nilisikia waziri wa afya Nakhumicha akisema tuweze kuiangalia mkataba huu wa CBA 2017. Mimi nakubaliana na yeye, lakini tuiangalie kwa sababu ili itake care ya inflation ambayo gharama ya maisha imeenda juu. Kwa hivyo waweze kudumisha mishahara ile, kwa sababu gharama ya maisha imeenda juu, hali ya uchumi ni mbaya, lakini si kuiangalia kwa madhumuni ama nia ya kukata mishahara. Kwa hivyo sisi kama wanachama wa KMPDU haturudi nyuma, tunatetea haki yetu, na haki hii haikuja rahisi. Watu walifungwa ili CBA ikapatikana. Kwa hivyo tuko katika hali ya mgomo mpaka serikali itakapoacha mgomo wao. Asanteni sana. Shukran. Kuom strike notice mane wachiwo ne serikal, ne wan gi 19 demands. To 19 demands go sani wa summarize gi to 3 things. Number 1, wadwa ni mond interns obed posted immediately. Interns make up 21% of our workforce. Number 2, wadwa ni CBA mar 2017 mane wasainta
obed implemented in totality. Number 3, wan gi CBA manyien ma cycle onego chak as soon as today. Ka wa implement CBA manyien, wa implement CBA ma 2017, to wa implement to wa post interns strike ni dhi rumo as soon as now. War ma wan go oken war between the doctors and the patients. In fact, wa empathize gi patients nekech gin ni kama nyasi na fahali wawili. But even in this war, doctors okwan fahali. One rats that elephants obeyed. Serikal emanigi mandate mar make sure ni all members of the public yudo right to healthcare. To part of that mandate and employment of healthcare workers. That is number 1, which is our demand number 1. Number 2, and make sure ni these healthcare workers nigi everything necessary to do gima onego gitim. Mano nyiso ni they are paid their salaries on time, they are trained properly, to wangi equipment, proper equipment in the hospitals. And kawangio our CBA ma 2017, gi CBA manyien ma wandiko ni, all these things are captured. In fact, I think it is only doctors who in their CBA also captures the imagination mar patient. Nikech wangio ni sama an kaka daktar matiyo kata gi x-ray machine, do we have proper working recent machines in our hospital that can help us make our diagnosis? Koro, we are not happy. Okwamor ni patients suffer, but we want the government to be accountable. Gibi mongi wachni, we have provided 1, 2, 3, 4 for you people to work. And part of it, number 1, post the interns. And let us have a clear way. My interns zibedo posted for the next 5 years, predictable way. Those are some of our demands. Watch maduong mawanyami yeni, if you cannot sort out problem mawango sani, it is better mondo resign or when a teach ngamanyati yo teach ni. Nekech time is moving, patients are suffering, and we do not like it. If she cannot do what is right, she better resign. Aneno ka achiel gimondiko kama duong' ni weche mag osara. Wacho osara mwacho ni chulo matin to tiyo tich matek. Ninyalo wachango kopogore gi wach post interns. Wach osara niye CBA magwa mar 2017 gi CBA manyien mawango. One of the proposal mawaneno serikal katimo, serikal wacho ni 75% mar pay onego ng'adi from doctors. We cannot allow that. That is non-negotiable. In fact, it is not part of our demands. One demand wa NCBA mar 2017 gi CBA manyien. It is against international labor laws. Mondi ilor piny mshahara marji. That one is non-negotiable. We are not even talking about it. Yes. Koro ng'anyo ni uchake ka tudhu tieke kanye. Ng'anyo ni wachake ka to wadhi tieke government offices at Prosperity Building. Yes.